Hello my dear students, welcome back to Vidyarthi tutorials. సో ముందుగా మీ అందరికీ కూడా విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. Wish you all a very happy Dasra. So in the previous class we have seen exercise 4.1 from chapter 4, that is lines and angles. So today we are going to deal with exercise 4.2. So let us start our class now. Hi children, welcome back to Vidyarthi tutorials. So today we are going to deal with exercise 4.2. So look at the first question. Observe the given figure and write any two linear pairs of angles. So ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫిగర్ నుంచి ఏవైనా టూ లీనియర్ పేర్స్ రాయమంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ లీనియర్ పేర్? లీనియర్ పేర్ అంటే ఏంటి? లీనియర్ పేర్ ఎప్పుడూ కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ద అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ ఎంత ఉంటుంది? 180 degrees ఉంటుంది. సో ఏవైనా టూ యాంగిల్స్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఫామ్ అవుతూ అవి అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ గా ఉంటూ అండ్ ఆ టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ 180 degrees కింద ఉంటే ఆ టూ పేర్స్ ఆ పేర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ని ఏమంటాం మనం? లీనియర్ పేర్ అంటాం. వాట్ ఆర్ దే కాల్డ్? లీనియర్ పేర్. సో అలా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫిగర్ లో ఏవైనా టూ లీనియర్ పేర్స్ రాయమంటున్నారు. సో లుక్ దేర్, ఇక్కడ కేపీ అనేది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ ఎల్క్యూ ఇస్ ఆల్సో ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో కేపీ మీద ఏమేమి యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయో చూడండి. సో యాంగిల్ కేఓక్యూ, యాంగిల్ కేఓక్యూ, దిస్ ఇస్ వన్ యాంగిల్. యాంగిల్ క్యూఓపి, యాంగిల్ QOP, this is another angle. So ఈ టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ 180 degrees ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ is 180 degrees యాంగిల్. సో ఈ టూ యాంగిల్స్ ని మనం లీనియర్ పేర్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ పేర్ ఏమొచ్చింది మనకి? యాంగిల్ KOQ కామా యాంగిల్ QOP. This is one pair of linear pair. So next కింద చూద్దాం మనం. సో ఈ స్ట్రైట్ లైన్ కి కింద వైపు చూద్దామా? ఇక్కడ చూడండి, యాంగిల్ KOL, యాంగిల్ KOL అండ్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ LOP, యాంగిల్ LOP. సో ఈ టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ కూడా 180 degrees అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ పేర్. లెట్ us write them. యాంగిల్ KOL comma యాంగిల్ LOP. సో దీస్ టూ ఆర్ లీనియర్ పేర్స్. సో ఇంకొక లీనియర్ పేర్ రాద్దామా? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఈ కింద పార్ట్ లోనే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే KOM, angle KOM and angle MOP. సో ఈ టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ కూడా 180 degrees అవుతుంది. సో రైట్ డౌన్ యాంగిల్ KOM, యాంగిల్ KOM comma యాంగిల్ MOP. సో దీస్ ఆర్ లీనియర్ పేర్స్. వీటిని మనం ఏమంటాం? లీనియర్ పేర్స్ అంటాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్, యూ కెన్ రైట్ హియర్ ఆల్సో. ఎల్క్యూ లైన్ మీద ఫామ్ అయ్యే లీనియర్ పేర్ కూడా రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LOK KOQ, యాంగిల్ LOK, యాంగిల్ KOQ. సో దీస్ టూ ఆల్సో ఫార్మ్ ఎ లీనియర్ పేర్. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? This is about question number 1. Now let's see question number 2. Question number 2. Draw a pair of adjacent angles which are complementary to each other. So ఏవైనా టూ adjacent angles ని డ్రా చేయమంటున్నారు అండ్ ఆ యాంగిల్స్ ఎలా ఉండాలంట? కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. కాంప్లిమెంటరీ మీన్స్
Sum of those two adjacent angles must be 90 degrees. ఆ టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ ఎలా ఉండాలి? 90 degrees కింద ఉంటూ అవి adjacent angles కింద అయి ఉండాలి అని అన్నారు. సో లెట్ us draw those. సో ఎలా డ్రా చేద్దాం మనం? లెట్ us take this angle. ఇక్కడ మన యాంగిల్ ని డివైడ్ చేసుకుందాం. లెట్ us take these two adjacent angles. Let us name it as angle A, O, B and C. So, ఈ two angles యొక్క sum 90 degrees కదా? So, the sum of those two angles is 90 degrees. So, angle AOC ఏమో 45 కింద, angle BOC కూడా 45 degrees కింద తీసుకుందాం. So, now sum of these two angles is 90 degrees and they are adjacent angles and ఆ రెండు కూడా complementary angles. So, angle AOC comma angle BOC are complementary to each other. So, ఈ two angles complementary angles. Complementary angles. Those two are complementary. And ఇంకా adjacent angles కూడా. Adjacent angles. These are adjacent to each other. So అవి complementary angles, adjacent angles. So that is what they asked to right now. Draw a pair of adjacent angles which are complementary to each other. So, ఈ రెండు కూడా adjacent angles and they are complementary to each other. Understood children? Now let's see question number 3. Question number 3. Draw a pair of adjacent angles which are supplementary to each other. So, previous గా మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ డ్రా చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు? సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అడుగుతున్నారు. సో సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అయి ఉండాలి అండ్ దోస్ టూ యాంగిల్స్ మస్ట్ బి ఎడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. సో అలా ఉండే యాంగిల్స్ ని డ్రా చేయమంటున్నారు. సో సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ మస్ట్ బి 180 degrees. So let us take those two angles on a straight line. Straight line మీద always angle will be 180 degrees. So straight line మీద ఆ two angles ని మనం డ్రా చేసుకుందాం. So let us take this two angles. So ఇక్కడ angle. So let us name these points as A, O, B and C. Let us take this angle as 130 degrees and this angle as 50 degrees. సో ఇప్పుడు ఈ టూ యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేస్తే మనకు సమ్ ఎంత వస్తుంది? 180 degrees వస్తుంది. సో యాంగిల్ AOC comma angle BOC are supplementary to each other. So these two angles are supplementary angles. And also these two are adjacent to each other. రెండు కూడా adjacent angles కదా. So they asked us to write, draw any two adjacent angles which are supplementary to each other. So adjacent angles ni draw chesam and those two angles are also supplementary. Understood children? Now let's see question number 4. Give any two examples of adjacent angles in your surroundings. So question number 4 లో ఏమడుగుతున్నారు? Give any two examples. ఏవైనా two examples adjacent angles కి ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. సో మీ సరౌండింగ్స్ లో మీరు చూసిన adjacent angles యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా? Now let's see question number 5. Question number 5. Observe the figure and write the adjacent angles. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫిగర్ లోని అబ్జర్వ్ చేసి adjacent angles ని రాయమంటున్నారు. If you observe this figure, adjacent angles అంటే ఏంటి? ఏవైనా two angles పక్క పక్కనే ఉంటే వాటిని adjacent angles అంటాం. సో ఇక్కడ పక్క పక్కనే ఉన్న యాంగిల్స్ ఏంటి? యాంగిల్ AOC
సి, యాంగిల్ సిఓడి. ఈ రెండు కూడా సిఓ అనే కామన్ ఆర్మ్ ని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. సో ఈ రెండు కూడా adjacent angles. Angle AOC and angle COD. So ఈ two angles are adjacent angles. So next angle ఏంటి? Angle COD, angle DOB. సో ఈ టూ కూడా adjacent angles కదా, ఎందుకంటే యాంగిల్ ఆర్మ్ ఓడి రేని ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. సో ఇది కామన్ ఆర్మ్. సో యాంగిల్ సిఓడి, యాంగిల్ డిఓబి ఆర్ adjacent angles. ఇంకొక adjacent యాంగిల్ కూడా మనం రాయొచ్చు. ఏంటంటే అది యాంగిల్ ఏఓడి, యాంగిల్ ఏఓడి, యాంగిల్ డిఓబి. సో ఈ టూ యాంగిల్స్ కూడా adjacent angles. So let us write all those adjacent angles here. So adjacent angles, adjacent angles. So ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫిగర్ లో ఉన్న adjacent angles మనం రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ యాంగిల్ ఇస్ యాంగిల్ AOC, యాంగిల్ COD. Angle AOC, angle COD. Next angle మనం ఏం చూసాం? angle COD, angle DOB. Angle COD, angle DOB. And then next what we have seen? Next ఏం చూసాం మనం? angle AOD, angle DOB. Angle AOD, angle DOB. One more angle is angle AOC and angle COB. So angle AOC, angle COB. So all these are adjacent angles. Adjacent angles. Understood, children? Now let's see question number 6. Question number 6. Is it possible for the following pair of angles to form a linear pair? If yes, draw them. If not, give reason. So ఇక్కడ 2 angles ఇచ్చారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమేమి యాంగిల్స్ ఇచ్చారు? 120 degrees and 60 degrees. So ఈ pair of angles form a linear pair. So ఈ 2 angles linear pair form అవుతుందా లేదా అని అడిగారు. If yes, draw them. ఒకవేళ అవును అయితే ఆ యాంగిల్స్ ని డ్రా చేయమన్నారు. If not, give reason. ఒకవేళ కుదరకపోతే అది ఎందుకు అవ్వదో రీజన్ ని కూడా మనం ఇక్కడ రాయాలి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 120 degrees and 60 degrees. So linear pair means sum of the two angles must be 180 degrees కదా. So 120 plus 60. 120 plus 60. How much? 120 plus 60 is 180 degrees. సో ఇది లీనియర్ పేర్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో లీనియర్ పేర్ ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఆ యాంగిల్స్ ని డ్రా చేయాలి కదా. హౌ వీ కెన్ డ్రా? టేక్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. స్ట్రైట్ లైన్ మీద 120 degrees and 60 degrees ని చూపించాలి. సో if this is 120, this is 60 degrees. So these two are linear pairs. So ఈ 2 యాంగిల్ లీనియర్ పేర్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ 2 యాంగిల్స్ ని డ్రా చేయమన్నారు, మనం డ్రా చేసాం. yes, they form a linear pair. They form a linear pair. సో ఈ 2 యాంగిల్స్ కూడా లీనియర్ పేర్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో
Let us see the second one now. So second bit, that is 98 degrees and 102 degrees. So if you see the second one, 98 plus 102 gives you how much? 200 degrees అవుతుంది. సో 200 degrees తో మనం లీనియర్ పేర్ ని డ్రా చేయగలము? డ్రా చేయలేం. సో ఇట్ ఈస్ no, it doesn't form a linear pair. No, it is not a linear pair. It is not a linear pair. సో ఇది లీనియర్ పేర్ ని ఫామ్ చేయలేదు. ఎందుకు? ద రీజన్ ఈస్ the sum of two angles is 200 degrees. So 200 degrees అయింది. కానీ linear pair కి sum must be always 180 degrees. So it doesn't form a linear pair. Understood, children? Question number 7. Draw the following angles as linear pair. Write the straight line and common arm. So ఇక్కడ మనకి two angles ఇచ్చారు. What are they? Angle AOB, angle AOC. Angle AOB 100 degrees, angle AOC 80 degrees. సో ఈ టూ యాంగిల్స్ ని మనం లీనియర్ పేర్ కింద రిప్రజెంట్ చేయాలి. లీనియర్ పేర్ అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయాలి. అండ్ రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత స్ట్రైట్ లైన్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? కామన్ ఆర్మ్ కింద ఏముందో కూడా మనం రాయాలి. సో ఇఫ్ యూ డూ దాట్, ఫస్ట్ మనం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకోవాలి కదా. లెట్ us take one straight line now. సో దిస్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఇక్కడ మనం యాంగిల్ ని డ్రా చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ది యాంగిల్. సో ఇక్కడ మనకి represent the points now. Let us take this point as P and this as O and this one as C and this one as A. So angle AOB is given as 100 degrees. So idanta 100 degrees. And angle AOC is given as 80 degrees. So this is 80 degrees. So angle AOB plus angle AOC is 180 degrees. So ఈ two angles యొక్క sum 180 degrees. So 180 degrees means it is nothing but linear pair. So linear pair ని డ్రా చేసాం. ఇప్పుడు మనకి స్ట్రైట్ లైన్ ఏమొచ్చింది? BC is the straight line. Straight line is straight line ఏది ఫామ్ అయింది? స్ట్రైట్ లైన్ ఇస్ BC. BC అనేది ఒక స్ట్రైట్ లైన్. అండ్ నెక్స్ట్ కామన్ ఆర్మ్ ని కూడా రాయమన్నారు కదా. కామన్ ఆర్మ్. కామన్ ఆర్మ్ ఇస్ AO. సారీ, OA కింద రాయాలి. OA రే. సో OA రే అనేది ఒక కామన్ ఆర్మ్. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? సో మనం ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ ని డ్రా చేసాం. స్ట్రైట్ లైన్ ఇస్ BC అండ్ కామన్ ఆర్మ్ ఇస్ OA రే. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ యాంగిల్ BOA అండ్ యాంగిల్ AOC. సో AOB ని మన 100 degrees ని మనం ఇక్కడ ఇలా రిప్రజెంట్ చేసాం. యాంగిల్ AOC ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసాం. సో ఈ టూ యాంగిల్స్ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఫామ్ అయ్యేటట్టు డ్రా చేసి అందులో స్ట్రైట్ లైన్ ఏంటి, కామన్ ఆర్మ్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. స్ట్రైట్ లైన్ ఏమొచ్చింది? BC is the straight line and common arm is OA ray. OA. Understood, children? Now let's see the next question. Question number 8. In the given figure, AB is a straight line, O is a point on AB. Find the value of x. So ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫిగర్ లో AB అనేది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అంట అండ్ O is a point on AB. O అనేది AB మీద ఒక పాయింట్.
and find the value of x. x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో యాంగిల్ ఏఓసి, యాంగిల్ బిఓసి, ఈ టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ ఎంత? 180 degrees. అవునా? బికాస్ దిస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆన్ ది స్ట్రైట్ లైన్. సో స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ 180 degrees. So let us take, so angle AOEC is 2x plus 30. Angle AOC ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 2x plus 30 plus angle COB is x. సో మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత? 180 degrees. So 2x plus x is 3x plus 30 is equal to 180 degrees. So 3x is equal to 180 minus 30. So 3x is equal to 180 minus 30, it is 150. So x is equal to 150 by 3. That means 3 and 150 gets cancelled by 50. So x is equal to 50 degrees. So x value ఎంత వచ్చింది మనకి? 50 degrees వచ్చింది. Understood children? So this is how we have to find the value of x. So x value ni ee vidhanga manam find out cheyali. Understood children? Now let's see question number 9. Question number 9. Teacher asks students to check whether 40 degrees and 140 degrees form a linear pair or not by drawing angles. The students have drawn as follows. Who will get correct answer? So 40 degrees 140 degrees లీనియర్ పేర్ ఫామ్ అయ్యేటట్టు టీచర్ స్టూడెంట్స్ ని డ్రా చేయమన్నారంట. సో స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ గివెన్ దీస్ ఆన్సర్స్. సో ఈ ఆన్సర్స్ ని డ్రా చేశారు. ఇందులో ఎవరు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సి రహీం ఎలా డ్రా చేశారు? 140 ఇక్కడ డ్రా చేశాడు, 40 ఇక్కడ డ్రా చేశారు. సో దోస్ టూ ఆర్ లీనియర్ పేర్. ఈ టూ లీనియర్ పేర్ కింద కనిపిస్తున్నాయా? లేదు. లీనియర్ పేర్ మీన్స్ దోస్ టూ హ్యాస్ టు బి ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఈ టూ కూడా స్ట్రైట్ లైన్ మీద లేవు. సో దిస్ ఈస్ రాంగ్. రహీమ్ ఈస్ రాంగ్. సో నెక్స్ట్ సి మేరీ హ్యాస్ డ్రాన్ 140 and 40. ఇవి కూడా స్ట్రైట్ లైన్ మీద లేవు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఏ లీనియర్ పేర్. సో ఇది కూడా లీనియర్ పేర్ కాదు. సో సి రోషిత హ్యాస్ టేకెన్ XY అనే స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకొని అందులో ఒక కామన్ ఆర్మ్ కింద ఓజెడ్ రేన్ తీసుకొని ఇక్కడ యాంగిల్ 140 degrees అండ్ ఇక్కడ 40 degrees ని రిప్రజెంట్ చేసింది. సో రోషిత ఈస్ కరెక్ట్ బికాస్ 140 ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద డ్రా చేసింది కాబట్టి దీస్ టూ ఫార్మ్ ఏ లీనియర్ పేర్. సో రోషిత ఈస్ correct. Understood children? So this is question number 9. So children, this is the end of exercise 2. So next class lo manam exercise 4.3 solve cheddam. Till then, thank you. Have a nice day. Bye bye.